Hello, my dear students. Today we are going to learning about the few of the concept that involved with the cooperative learning. Dear friends, in my last virtual period, we had been learning about the meaning and main features of the cooperative learning. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ 5 ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. My dear friends, you can just keep an eye on this cooperative learning. What are the elements that involved in it? The Johnson and Johnson in the year 1994, he has put forth first time all these 5 basic elements of the cooperative learning. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು 1994ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮೂರನೇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಐದನೇದು ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ Johnson has named all these 5 elements are the basic to bring out the effective learning outcomes. So those are, first one is interdependence, second one is interaction, third one is individual responsibility, fourth one is skills, fifth one is group processing. In this way we can list all these 5 elements of the cooperative learning. So ಮೊದಲನೇದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸೋಣ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು, ಈ ಒಂದು 5 ಅಂಶಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಲಿಕಾ ಸಮೂಹ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಸಾಫಲ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊರತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ, ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಯಾವುವಂದ್ರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಗಳ ಉಂಟಾಗುವೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕೆಯ 5 ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ Johnson and Johnson, he depicted the 5 important elements through which the some of the aspect will be enhanced to the higher level from the lower level, whatever we call as the learning abilities. So those are, we can make best effective group learning, effective achievement among the students. You can create the effective higher order social, individual and also cognitive skills like problem solving, reasoning, decision making, planning, organizing and reflecting. So all these higher order skills can be developed with the help of the incorporation of or imbibing the 5 elements of the this cooperative learning that is already we have listed out and we have learned it. And next one is, what about the main important aspect in this group learning? So they have to work together. All the group members have to work together and complete the task
collectively towards the attainment or accomplishment of the academic goal, whatever it is mentioned and specified clearly. So ಸಾಮಾನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಜಂಟಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಗುಂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಲೈಕ್ ಇನ್ individual learning, which can be competitive in nature, students learning cooperatively can capitalize on one another's resources and skills here. So this is not like the individual learning. So in case of the individual learning, always amongst the student, so definitely there will be competitive nature has to be exited. Okay, that is coming out. Okay, from the mind of the students. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಕಲಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಒನ್ ಅನದರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. Say for example, in a group of the 5 students, and the work will be allotted to each and every students to initiate, carry out, so in their own way, by with the help of the what we call as communication with the others. They should show their responsibility, sharing of their responsibility before all the group of the members. Therefore, sometimes whenever they find any kind of the difficulty, they have to seek or rely on the others' help, opinion, to get whether it is right or wrong, or to enhance their level of the thinking, or to get the opinion. So in this way, if he gets the opinion later on, he can modify it. So therefore, he can ask for the any kind of the information from that of the his team member, peer group member, and he can evaluate others' ideas as well, and he can monitors the others' work, whether the other member are carrying out their assigned work or not. So in this way, the entire cooperative learning dependent on just not by doing their work. Apart from, in addition to it, besides his own responsibility, he has to evaluate others' works as well. Not only that, the third aspect, monitoring also has to be taken by each individual about the other tasks as well. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಅವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಗುಂಪಿನ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ therefore, the utmost ultimate goal is the group goal, not individual goal here itself. So that we can collectively do the responsibility. Now let us move on to this 5 elements here. What are the 5 elements that are identified? The first one is positive interdependence. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಅವಲಂಬನೆ. ಎರಡನೇದು, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮೂರನೇದು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಸಂವಹನವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಿಕೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ interpersonal and small group skills. Then we have to, the role of the teacher is to
make and develop the interpersonal skills. What are the interpersonal skills are required for that particulars? So that entire background has to be given by the teacher to the students. How should act as a member in the small group for the purposes of the goal attainment, seeking the answers, asking the questions, monitoring, evaluating the other that perspectives or ideas, and last the element is group processing. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮೂಹವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. These are the 5 most vital elements or the components in the cooperative learning. And the Brown and the Parker in the year 2009 and Siltala in the year 2010, they too agreed upon all these 5 essential points in the cooperative learning. So now let us move on to the first element of the cooperative learning. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಮೂಲಾಂಶ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ್ ಅವಲಂಬನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸೋಣ. What it says here, each individual or the student has to participate to the fullest extent and put forth or bring his entire efforts so that his share has to be get contributed. His role or the task has to be satisfied here. So then the responsibility of that individual definitely supposed to that of the learning as well. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿಂತನೆಗಳು ಧನಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನೆ ಬೇರೆ, ಧನಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನೆ ಬೇರೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is meant by this interdependence with respect to this context? Here each one is open-mindedness, ready to give their own idea. They wanted to participate actively. They wanted to evaluate other ideas as well. So therefore, what are the responsibility with respect to each member of the group? They will take into account to exercise his all tasks or the roles of the responsibility. So therefore, they have to believe that they are responsible for the learning that of their group. Not only for their tasks, they are responsible even for their group, that is groups, what we call as responsibility. Their responsibility as well as supposed to be group responsibility. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗುಂಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ let us move on to the second one, face-to-face promotive interaction. This is the most important aspect. Here, all the group member has to have the contact face-to-face, because they are physically present there. And therefore, the thing is that whatever, if any person asks any question, seek any information, he has to explain to the other persons for the betterment of his learning. And also he is going to promoting his own ideas for the success of that individual as well. And also he is going to assisting others understanding and the completion of the whatever the tasks that are given for the learning. So that's what face-to-face promotion is required in this case. Understand my point? If any person asks in that particular group about any kind of doubt, understand my, or evaluation, he can seek the answer from the others and ask the student to explanation for it. And later on, he can also in addition to the earlier points, whatever the answer or responses given, and he can add to it. In this way, he can
make a complete meaning about all these promotive interaction. So therefore, members promote each other's support. Okay, success. Support others' success also important. Not only our success, each and everybody's success is also important in this case. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಹನದ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿದು ಬೆಂಬಲಿಸುವಿಕೆ, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಹ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಸಮ ವಯಸ್ಕ ಗುಂಪಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂವಹನದ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕನ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಅದು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ದತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಇದೆ, ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ accountability. So these are, so definitely see, one thing here is individual, definitely he will complete and he can do all the tasks and he can complete it meaningfully. But at the same time, if any other person is lagging behind with respect to their work, he is also responsible for it. So therefore, each student must demonstrate mastery of the content being studied. Mastery of the content being studied. I will give one example. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮವನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಈ ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನ ಚಲನೆಯ ಮೂರನೇ ನಿಯಮವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದಾಗಿದೆ. Understood how to launch in this cooperative learning. Understood the statement of the definition of the Newton's third law of motion is, for every action there will be equal and opposite reaction. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. This is very much popular one, each and everybody knows about this one and they have studied during their high school level. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So then how the each one is accountable and he has to demonstrate mastery over the content. Understood whether they are completing their work or not. So this is most important, whether they are eliminating their social loafing in the sense some of the members, they are idle, they are not at all actively participating and exercising their accountability, their responsibility, their task work. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದು ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಐಡಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್, ದೇ ಆರ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ರಿಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟನ್ ನ ಚಲನೆಯ ಮೂರನೇ ನಿಯಮವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ are there. Understood? So for each students one example will be given. Say for example, rocket launching. This follows the principles of the Newton's third law of motion. The first student has to explain the definition along with this example as a justification. ಮೊದಲನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಾವು ರಾಕೆಟ್
ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮವನ್ನ ಹೇಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೌ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ rocket launching will be following the Newton's third law of motion. The first student has to give what is action, what is reaction, what is equal, what is opposite, what is the force. These are all the aspect, whatever the concept, interrelated concept, he has to explain and justify the Newton's that of the law, third law of the motion. ಈ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ the second one, usually as you are familiar with it, the boatman, whenever he wants to move ahead in the lake, definitely he pushes the water with the help of his planks, okay, wooden boards. ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಹುಟ್ಟನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಷನ್. ಇದು ಎರಡನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್, he pushes the water with the help of his palms of hands so that he will move forward. He has to give the explanation. In the same way, so you know it very well that bow and arrow. Okay, the bow will be stretched so that first stretch it and release it, and then it will move forward. ಹೌದಾ? ಈ ಬಿಲ್ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೇಟೆಗಾರರು ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದ ಒನ್ ಮೋರ್, ಯು ನೋ ದಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಟಾಯ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಶಿಪ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಾಯ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು, ಹೌದಾ, ಹಡಗಿಂದ ಆರ್ ಬೋಟಿಂದ. ಅದನ್ನು ತಂದು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್, that whenever that boat will be made to move in your water tank, water which is filled in the water tank in your home, then explain about the Newton's third law of motion with the help of that example. In this way, responsibilities are assigned to each and every students. The student might find. So in this case, so don't know how the bow and arrow will be the example for the Newton third law of motion for the fourth student. ನಾಲ್ಕನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಚಲನೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, he should seek the information about the content, what is action, what is reaction, what is the force that comes here, what is the unit of the force, that is Newton. Understood my point? These are all the information that he has to gather about it. And then he definitely will be going demonstrating his mastery over the subject. This is about the individual and group accountability. If one person completes his task, say for example, he is ready to explain with the how the rocket exhibit the Newton's third law of motion with respect to commanding over his own subject and the content. He should not sit silent as an idle person. He should support the others. He should observe the others. He should manage and evaluate the others and also help the others to carry out to their and assist their functions as well. In this way, individual and group accountability will be satisfied. ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀಟ್ಲಿ he will do it, but he should not sit idle. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಬಾರ್ದು. He should assist others as well. Look after what others are doing. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ತನ್ನ ಶೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿರುತ್ತೆ. And then
Next one is the social skills has to be adopted in this case. Not only incorporating the cognitive abilities. Understand my point? He has to develop the psychomotor and affect domain activity as well. Then only the success of the group will be exhibited and exercised here. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ that must be taught in order for the successful cooperative learning to occur. Cooperative learning occurs only with the support of these social skills by each and every participants. So skill include, what are the skills that are mainly to be shown here by each individual? Effective communication, interpersonal and group skills like leadership, decision making, trust building, friendship development, communication, and conflict, what we call as conflict management skills. Conflict management skills. These are the interpersonal skills and the group skills that has to be developed by each individual. So ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ತಾವು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಮಾಸ್ಟರಿ ಓವರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಹೌದಾ? ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದಂತ ಕೆಲಸನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ he has to carry the others also. So that is also the group responsibility lies on it. So therefore, he should develop the communication first. He should not sit there, ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೀವೇ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, why you have not completed, what are the problems with you, may I help you, in what respect may I help you, if you want you can ask me, anything like that. You have to initiate the effective communication. These are the interpersonal things. Understood? So that cordial matter in a friendly way, each and every one person has to come out. Usually some of the persons are exhibiting the leadership qualities. They are encouraging each and everybody, even though they are not intellectual students. They are coordinating and one another. They are bringing all together under the one umbrella to accomplish the group goal. ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಣರು ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುಂಪಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವ, ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನೀ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿ ಬಿಡು ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. No, it should not like this. So others could come into that picture and manage the conflicts. Managing skills, managing the conflicts, all this is also one of the skills. ಹಂಗ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನಬೇಕು. let us give his own opinion, no problem at all, discuss about it. So such open mindedness should always there. And receiving the best thing is the participant to, first of all, he should be a best listener at the outset of each ಟಾಸ್ಕ್. ಮೊದಲನೇದು ಕೇಳುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. ಹೌದಾ? ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ. ಹೌದಾ? ಸ್ನೇಹಿತತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೌಶಲ್ಯ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ನಂಬಿಕೆ
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ, ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. Cooperative learning will be successful if and if each member of group has to develop all these leadership, decision making, trust building, leadership development, communication and conflict development skills. And last one, group processing will also come out with the reflections always. Understood my point? What is that group processing? Group, each member of the group has to be carrying out their functions and activities, whatever it is assigned to them. Soon after entering into that particular task, so he has to come out with their actions and also reflect upon their ideas in relation to that. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಗ ಈಜುಗಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಜುಗಾರ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಚಲನೆಯ ಮೂರನೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. The swimmer, he uses his both palms of the hands and pushes the water. This is called as the action. Understood? He exerting the force on the water so that water pushes backside. This is the action. Explanation should be very perfect and according to in the scientific way. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗಳಿರುವ ಬಲವನ್ನ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ತಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ನೀರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. This is called as action. Then what about the reaction? Understand my point? He should reflect the ideas on the actions of that particular member as well. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಅವನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. Actions were helpful. He can also coordinate such type of the actions with respect to the what we call as boatman. He is pushing the water with the help of the planks or with the help of the wooden boards or the bamboo sticks. He can relate his own ideas of the others, and he can also enhance and incorporate in his ideas and reflect the ideas in their things. Therefore, he can make the decision about which actions to be continued and which actions to be changed and which actions to be modified. So therefore, ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ the purpose of the group processing is to clarify and improve and effectiveness with which the members carry out the processes necessary to meet groups goals. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕತೆಯನ್ನ ತಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. In every sort of the processing activities, accordingly the purpose, each one has to clarify their whatever the task is given with their ideas, and otherwise he has to improve the idea by borrowing the ideas from the group member, and then he can make the effectiveness inputs, he can give it, and the effectiveness will come out, and all members definitely will carry the necessary processes to fulfill the group's goals. Understood mind? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಭಾಗಿದಾರರಂತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, all the 5 students, definitely they will accomplish the group goal. This is the group processing related task. My dear students, anyhow, today we have studied about the
5 main elements of the cooperative learning. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 5 ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತಿದೆ, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.